เชิงอัจฉริยะเครือข่ายไร้สายเทคโนโลยี 5G และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานรถไฟหัวกระสุนอัจฉริยะรุ่นใหม่นี้มีหัวรถจักรความยาว 12.5 เมตรถูกออกแบบเชิงชีวจักรกลซึ่งสามารถลดแรงต้านตามหลักอากาศพลศาสตร์ลงร้อยละ 7.4 และตัดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับรถไฟฟู่ซิง CR400BF ทั้งนี้แล้วเก้าอี้ผู้โดยสารชั้นหนึ่งมาพร้อมพนักพิงศีรษะปรับได้และมีที่วางขาระบบไฟฟ้าส่วนเก้าอี้ผู้โดยสารชั้น 2 มีจุดชาร์จไฟผ่านสาย USB ขณะห้องผู้โดยสารมีประตูทางเข้ากว้างขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำแบบไร้สิ่งกีดขวางนอกจากนั้นตู้โดยสารแบบรักษาความเงียบสงบบนขบวนรถไฟความเร็วสูงอัจฉริยะรุ่นใหม่นี้ยังช่วยให้ผู้โดยสารสามารถลดเสียงประกาศตามสายด้านไฟส่องสว่างในห้องน้ำบนขบวนรถไฟจะเปิดได้อัตโนมัติเมื่อผู้โดยสารก้าวเข้าสู่พื้นที่ห้องน้ำเครื่องปรับอากาศจะปรับระดับอุณหภูมิและความแตกต่างของความดันโดยอัตโนมัติรุ่นใหม่นี้จะมอบความสะดวกสบายและบริการอันน่าประทับใจแก่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นพร้อมกับลดการใช้พลังงานในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งนอกจากนี้แล้วจีนก็ได้เปิดตัวรถไฟหัวกระสุนฟู่ซิงเชื่อมทิเบตอีกด้วยโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าขบวนรถไฟหัวกระสุนฟู่ซิงได้เริ่มวิ่งให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วบนทางรถไฟระบบไฟฟ้าในเขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเส้นทางลาซาหลินจือเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมารายงานระบุว่ารางรถไฟระบบไฟฟ้าสายเดี่ยวสายใหม่นี้มีความยาว 435 กิโลเมตรความเร็วออกแบบมาอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงสถานีย่อย 9 แห่งในเมืองลาซาซานหนานและหลินจือพร้อมทำหน้าที่ขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าซึ่งรถไฟสายดังกล่าวนี้เป็นทางรถไฟระบบไฟฟ้าสายแรกของทิเบตทำให้ทิเบตมีรถไฟหัวกระสุนฟู่ซิงวิ่งให้บริการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และทำให้รถไฟหัวกระสุนฟู่ซิงนี้วิ่งให้บริการครบทุกภูมิภาคระดับมณฑลบนจีนแผ่นดินใหญ่เรียบร้อยแล้วซึ่งสามารถทำให้ลดเวลาการเดินทางได้อย่างมากถือเป็นความสำเร็จอันน่าจดจำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรถไฟของจีนซึ่งทางการก่อสร้างรถไฟลาซาหลินจือเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2015 ใช้แรงงานมากกว่า 130,000 คนร่วมทำงานบนพื้นที่ 6 เขาสูงชันเพื่อสร้างทางรถไฟสายนี้ซึ่ง90%ของเส้นทางตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตรโดยรถไฟต้องวิ่งผ่านอุโมงค์ 47 แห่งสะพาน 121 แห่งและข้ามแม่น้ำหยางลู่จ้างปู้หรือยาหลงซางโป 16 ครั้งโดยอุโมงค์และสะพานคิดเป็น75%ของทางรถไฟทั้งหมดซึ่งหมายถึงการก่อสร้างมีความท้าทายและมอบประสบการณ์ที่สำคัญให้กับทีมงานสำหรับศักยภาพการขนส่งสินค้ารายปีของเส้นทางสายรถไฟนี้อยู่ที่ 10 ล้านตันซึ่งจะช่วยสนับสนุนการไหลเวียนของสินค้าอย่างมากนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซุปหอมของท่าทะเลต้องมีสกิลคุณจังหวัดซื้อเลยยิ่งชุ่มชื้นยิ่งเหมือนนุ่มหอมละมุนต้องกาเดียนHello and welcome to another TLDR Global video. By this point, China is pretty well known for its infrastructure projects. Hello and welcome to another TLDR Global video. By this point, China is pretty well known for its infrastructure projects, spending billions on bridges, tunnels, and routes across the country, as well as around the world as part of their Belt and Road Initiative. We're not here to discuss those today. We're looking at one particularly astounding piece of infrastructure, the Lhasa-Chengdu Railway, otherwise known as the Sichuan-Tibet Railway, described by the Chinese Communist Party as the infrastructure project of the century. So let's discuss the project and why it's so huge in this video. As regular viewers will know, we sell pin badges featuring our iconic Countries with Shoes designs.
allowing fans to support the channel, represent their nation, and remember the places they've been. Now, we have pins for a whole ton of countries, and while we don't have many Chinese viewers, for obvious reasons, we thought it was probably a good idea to add China to the collection. These pins aren't ready yet, hence no photo of the badge, but you can pre-order yours now by clicking the link in the description, or you can just check out all of the other pins instead. Thanks so much for your support. We're going to split this video into two parts. Firstly, we're going to tell you a bit about the railway and the ridiculous engineering behind it. And then secondly, we're going to explain why China is going to such great lengths to make this possible. Because, as we see it, the Chinese Communist Party is keen on this project for three reasons. Firstly, they hope that the railway will help economic development both in Tibet and the rest of China. Secondly, they hope it will suppress any separatist sentiment in Tibet. And thirdly, they hope it will be useful in the event of further border clashes with India. But first, let's talk about the railway itself. The whole thing will be about 1,700 kilometers long and will go from Chengdu in the Sichuan province all the way to Lhasa, the administrative capital of Tibet. Currently, it takes about 42 hours to get from Chengdu to Lhasa. This new route will take just 12. Originally, it was estimated to cost about $35 billion, but this cost has now risen to more than $50 billion, making it China's most expensive infrastructure project ever, with China's second most expensive project, the Three Gorges Dam, costing about $40 billion. Now, this might sound ridiculously expensive for a railway in rural China, but it's a crazy complicated project. Chengdu sits in the Sichuan Basin, basically 500 meters above sea level. Lhasa, on the other hand, sits about 3,600 meters above sea level. And it's not like it's one smooth, steady uphill either. In fact, there'll be a cumulative ascent of more than 16,000 meters, during which time the line will cross 14 major rivers, pass through mountains over 4,000 meters high, with the highest point about 5,000 meters, making it the joint highest railway in the world. For context, 5,000 meters is about as high as Everest Base Camp. 80% of the line will run through tunnels or on bridges. And all of this relies on some super fancy technology. For example, quite a lot of the line runs through areas covered by permafrost, with average annual temperatures of less than 0 degrees. To prevent the heat of the train from melting the permafrost, the rail will use elevated bridges and a liquid cooling system. Another issue is the lack of oxygen at such high altitudes. At 4,000 meters, there's about 35 to 40% less than the usual level of oxygen in the air. The trains will therefore need to be fitted with special oxygenation systems, and each seat will be equipped with an oxygen supply outlet in the event of an emergency. This project has been split into three parts, all of which connect into an existing piece of railway. The first part, Chengdu to Yan City, was finished in December 2018 at a cost of $1 billion. This section of track is about 100 kilometers long, with a top speed of 200 kilometers per hour. The second bit, from Lhasa to Nanki, finished recently and is expected to open at the end of June. It's about 450 kilometers long, with some of it more than 5,000 meters above sea level, and cost about $6 billion. The final bit, from Nanki to Yan, is expected to be finished by 2030 and will be the most expensive section, likely costing upwards of $50 billion. Mainly because it's expected to pass over a whole load of mountain ranges. While that is expensive, it's worth noting that per kilometre, it's about 8 times cheaper than HS2, Britain's controversial high-speed rail project, which has no mountains to contend with. Anyway, even if it is cheaper than HS2, that probably says more about HS2's pricing structure and the nightmare that Britain's been having. But it's still China's most expensive infrastructure project ever. So why are they doing this? Well, Xi Jinping discussed the project in 2018, and he gave 3 reasons: economic development, safeguarding national unity, and consolidating border stability. Firstly, on economic development. Tibet has the lowest GDP out of China's 33 provinces, and the 25th lowest GDP per capita. Connecting Tibet with the rest of China should help it become wealthier.
Tibet is also China's largest copper producer and a major producer of certain rare metals, which means that the railway won't just make Tibet wealthier, it will also make the rest of China wealthier too. Secondly, safeguarding national unity. We're not going to go into history in too much detail because, well, that would require a whole other video, but Tibet has always had a strong independence movement, led by the Dalai Lama and his exiled administration in India. As recently as 2008, Tibetan monks have staged protests against the CCP's persecution of ethnic Tibetans and Tibetan Buddhists, leading to riots and fighting between Tibetans and the Chinese army, in which 400 Tibetans were killed. It's safe to assume then that when Xi says safeguarding national unity, he's talking about suppressing any separatist sentiment in Tibet. Basically, Xi will be hoping that connecting Tibet to the rest of China will actually speed up cultural assimilation, thereby diluting any separatist sentiment. Thirdly, consolidating border stability. As you might remember, last year Chinese and Indian forces got into a bit of a skirmish over the disputed border in Arunachal Pradesh. And as you can see from the map, Ningxi is basically on this disputed border. Ningxi is also a military base, home to the PLA's 52nd and 53rd Mountain Infantry Brigades. The railway will connect Ningxi with Lhasa and Chengdu, allowing China to quickly deliver military resources in the event of further border skirmishes. Satellite imagery also suggests that China is upgrading its military infrastructure in Ningxi. So it's fairly safe to assume that China is expecting more confrontations. This is probably also because China is building a series of hydroelectric dams along the Yarlung Tungspao River, known in India as the Brahmaputra River. The river begins in Tibet and then runs down into India and Bangladesh. India says that the dam threatens their water security, but China is going ahead with the plans anyway. As water security becomes more and more of an issue in the region, thanks to population growth and climate change, you can see how this makes a conflict between India and China increasingly likely. So again, when Xi talks about consolidating border stability, what he really means is preparing for an imminent border clash with India. And if you'd like a full video on these dams and whether India and China could go to war over them, then let us know in the comments. Anyway, that's the Lhasa-Chengdu Railway, one of the most complex rail lines in the world. Not only a feat of engineering and finance, but also a political marvel, helping to achieve a number of China's most important objectives and potentially preparing them for the future. Be sure to subscribe to the channel and hit the bell icon to be notified every time I release a new video. Special thanks to our Patreon backers. Videos like this one possible. And if you want to see your name at the end of videos, then you too can back us on Patreon. The link to that is in the description. Another project completed. The only thing left to do is to pay your team all over the world. Oh boy. Can I get my payment? Hello, Tashidele. Good morning to everyone. Hope you are having an amazing day. It's Jamia. Wow, look at the Potala Palace. I'm just driving in front of the Potala. And from the central city, it was going to take us 15 minutes to the train station. You're so beautiful. Yeah, you're so beautiful. And now I'm driving through Liu. It used to be a village 10-15 years ago. And because of the Lhasa train station was built here, and gradually it becomes a modern city like what we saw now. Finally,
I arrived here at Lhasa train station, and I'm so excited because today I'm going to take the first bullet train from Lhasa to Linti, and this railway is officially opened over a month ago, and because of high altitude, it is also known as the Heavenly Road. This one is from And China, by this beautiful Chengdu to chance, I'm going Tibet. to share you all my experience and going to show you how it looks like and the beautiful sceneries along the way to Ningti. And I hope that you will like my video. So about the bullet train ticket, you don't have to go to ticket house to get the tickets. It's really convenient nowadays. Everything you can book on a phone, and then you just show them your ID, and then you can go. Because ซื้อ it's all ตั๋วจาก in โท our รศัพท์ ID. ได้เลย ไม่ต้องไปซื้อตั๋วไม่มีตู้สถานีซื้อตั๋วนะคะอันนี้ก็คือบริเวณเหมือนแอร์พอร์ตเลยนะคะนั่งรอ จากเมืองจีนนะคะเมืองเชียงดูไปลาซานนะคะไปทิเบต อันนี้เป็นรถไฟหัวกระสุนนะคะตัวใหม่ของจีนนะคะประหยัดเวลา3ชั่วโมงนะคะจากเชียงดูไปทิเบตเนี่ยปกติใช้4ชั่วโมงกว่านะเหลือชั่วโมงกว่าอันนี้เป็นคล้ายๆแอร์พอร์ตนะคะเป็นสเตชันที่รอนะคะก็เป็นคนจีนเพิ่งเปิดมาประมาณ1เดือนนะลาซาไลเวย์สเตชันSo fantastic. I've never ridden อันนี้บริเวณข้างในนะคะเก้า bullet อี้ train before. The train has a really nice sofa. I mean, you can't complain about anything. I got to lay flat, go เหมื to อน sleep first for class นะคะ warm, เวลาเราบิน good, ultimate water, drinks, snacks, coffee. I'm so excited, and that looks so new, so nice, so cool. The service here is awesome. บริการดีมากเหมือนชั้นหนึ่งเลย ทุกอย่างพวกอาหารนี่ก็ So มีให้นะคะ fancy. And we เก้า also อี้ have ปรับ Wi-Fi ได้ here มี in the Wi-Fi bullet train, so you don't have to Bullet worry about train Wi-Fi. มีน้ำมีกาแฟเสิร์ฟได้เดินได้ Here we also have a charger. ชาร์จโทรศัพท์ได้มี Wi-Fi ให้ข้างในรถไฟนะคะเหมือนเราขึ้นเครื่องบินนะคะ Luxury มาก อันนี้ดีกว่า We are leaving Siberian. Lhasa and heading toward Linti, and I can't believe I didn't even feel this thing started to move. เร็วมาก And when you come to Tibet, I really recommend you to take this train from Lhasa to Linti, and also people to travel wherever you'd like to go in Tibet. And in this bullet train, we have like 3 different classes: first class, second class, and the business class. And I just bought the tickets of business class, and I paid like 430 yuan for the business class. And for the first class, you just have to pay like 206 yuan. And for the second class, it costs 130. So which is like really a meaningful price. And when you are in Tibet, I really, really recommend you to try this bullet train on a high altitude. And now I'm going to show you how the other cabins looks like.
1 hour, we arrived at Gonggar Airport. อ๋อรถไฟนี้ต่อไปแอร์พอร์ตได้เลยนะ And for the travelers or the guests who is first time taking this train in Tibet, if you have like ถ้าไป altitude ที่ทิเบต you ก็ really don't have to worry. We ไม่ have ต้องห่วง this นะคะ emergency oxygen supply. ถ้ามาทิเบตอากาศมันจะน้อยนะ ก็มีออกซิเจนให้นะคะ ที่ชาร์จ ไม่ต้องห่วง That's a lots and lots and lots and lots of oxygen coming up from this pipe. Train Oh is my God. environmental เราจะต้อง friendly ซื้อ because ออก it's ซิเจน mostly กันแล้ว powered by electricity, so we don't have any pollution. It's really, really friendly to our environment. Now we arrived at Tibet, and it's still raining outside the same. And you know, Tsetang is the origin of Tibetan people and our culture. In Tsetang, we have the อัน first นี้ก็เข้า palace มาใน in พื้น Tibet, ที่ของทิเบ which ต is แล้ว called Yumbulaka, the first farmlands, the first village, the first monastery called Samye Monastery. So when you have a time, Tsetang is a nice place to visit. I really recommend you to ส come ส to ถานี Tsetang. ที่สองที่สามนะก็เข้ามาที่ทิเบตแล้วนะ ก็จะมีวัดแบบทิเบตนะคะ มีบ้าน มีอาหาร The speed of the train right now is 155 kilometers per hour. And the fastest they can drive like 60 kilometers per hour. But it's still really steady, quiet, and comfortable. And I heard รถ that ไฟวิ่ง you เร็ว put มาก แต่ก็ one ไม่ได้ of รู้สึก the อะไร finger เลย there, and it doesn't even move. So let's see if it is true or not. It's really steady, ตั้งเหรียญไว้นะ quiet, เหรียญ and ก็ยังไม่ comfortable. ล้มอ่ะ Say that Stable mindset มาก doesn't move. And I just passed the Gata County, which we have like a really holy lake, which is called Lamulatso. So the holy lake Lamulatso is when the Dalai Lama passed away. The high monks came here to this holy lake to see the reflection, so as to make sure where can they find the reincarnations. And for ordinary peoples like us, you can also find your past and future life from the reflections of this lake. So it's really interesting and also worth to be visited when you are in Tibet. Now we arrived at Langshan. So Langshan County is famous for the walnut. It's a really famous place as well in Tibet. It has a very good quality of the walnuts here due to its climate and nature conditions. I just passed Niling County. In Tibet, we also have lots of minorities like Loppa, Mempa, Sherpa, etc.
And not only Tibetan people living in Tibet, so Niling is where a minority called Nepa people living here are used to living on huntings, but nowadays they don't hunt anymore. So some of them live on farms, some of them live on the tourism business, some work in companies who go hunt. So this is Niling. And after 3 hours at this bullet train, I'm finally here in LinkedIn. And now I'm going to show you this beautiful old city of Tibet. And I hope that you will enjoy it. And now I'm heading to Lingti. From train station to Lingti, it will take us about 15 minutes. And I'm paying like 60 yuan for DD driver to bring us to Lingti. I'm finally here at my friend's Amala's home. So look at this beautiful home. And in a while, I'm going to show you how the typical house of eastern part of Tibet looks like. So this is a really typical house of a Tibet. And there you can see the beautiful Potala Palace. This is actually used as a living room as well as a bedroom. That was a wonderful day, and I was very excited by taking the bullet train. It's so smooth, comfortable, and the sceneries along the way is stunning. When you are in Tibet, I really suggest you should take this train to Ningti and spend some days in this อันนี้ beautiful ส forest ถานี area. ที่ This is Jamyang. Welcome to Tibet. We are the one that can show you original Tibet. เขาก็แนะนำให้ไปเที่ยวนะคะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงก็จะไปรถไฟนะคะก็จบไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ